Sabías que una pastilla tan pequeña como esta puede salvar tu vida, o ponerla en riesgo sin que te des cuenta? Hoy te voy a revelar lo que realmente es la aspirina dentro de tu cuerpo, y te garantizo que después de escuchar esto, nunca más la verás igual. La aspirina es una pastilla sencilla, pequeña y común, pero dentro de tu cuerpo actúa con una fuerza sorprendente que la mayoría de las personas desconocen. Cuando la tomas en cuestión de minutos comienza a recorrer tu sangre, llega a tus tejidos y altera procesos bioquímicos que están activos todo el tiempo, incluso cuando no lo notas. Este medicamento no solo quita el dolor como muchos creen, sino que entra en rutas profundas de tu organismo y cambia la forma en la que tus células responden al daño, a la inflamación y a los mensajes de dolor. Lo primero que hace es bloquear una enzima conocida como COX, que es esencial para producir sustancias responsables del dolor, la inflamación y la fiebre. Sin embargo, es bloqueo no es algo superficial, es un apagado directo del interruptor que le indica a tu cerebro que algo duele. Al apagar es interruptor, también reduce la inflamación que te produce, ya cuando tienes un daño real, lo que significa que estás modificando respuestas naturales que tu cuerpo ha desarrollado como mecanismo de defensa. Pero esto es solo el inicio, porque detrás del alivio del dolor viene un efecto incluso más profundo, la impactante manera en que afecta tus plaquetas. Las plaquetas son los pequeños fragmentos de células que circulan por tu sangre y cuya función principal es detener sangrados. Sin ellas, un pequeño corte podría convertirse en una emergencia. La aspirina los desactiva de manera permanente durante todo su tiempo de vida, que son entre 8 y 10 días. Esto significa que con una sola aspirina que tomes hoy, tus plaquetas quedarán inutilizadas durante más de una semana. Es efecto es extremadamente potente y es la razón por la que este medicamento se ha considerado útil para personas con riesgo cardiovascular, pero también es el motivo por el cual su uso incorrecto puede volverse peligroso. Cuando piensas en algo tan común como la aspirina, no imaginas que pueda modificar procesos celulares de manera tan definitiva. Por eso es un error verla como un analgésico simple. La aspirina no solo calma el cuerpo, lo reprograma temporalmente. Cambia la forma en la que responde a la inflamación, el modo en que se envían señales químicas y la capacidad de coagular la sangre en momentos críticos. Este alcance tan profundo es lo que la convierte en una herramienta poderosa, con beneficios reales cuando se utiliza correctamente, pero con riesgos importantes cuando se usa por costumbre o sin supervisión. Otro efecto profundo que pocas personas conocen es que la aspirina genera sustancias llamadas lipoxinas y resolvinas que ayudan a regular la inflamación en vez de solo bloquearla. Esto significa que el medicamento tiene la capacidad de activar rutas químicas que tu cuerpo usa para resolver inflamaciones, no simplemente para silenciarlas. Y esto es algo que ni siquiera muchos antiinflamatorios más modernos logran. El impacto de estas sustancias en el cuerpo es tan grande que todavía hoy se estudian para entender mejor cómo contribuyen a prevenir enfermedades inflamatorias crónicas o incluso algunos tipos de cáncer. Así que la próxima vez que ves una aspirina, recuerda que detrás de ese comprimido tan sencillo hay una maquinaria química compleja capaz de modificar funciones esenciales dentro de tu cuerpo de una manera que, aunque puede traer alivio, también puede alterar procesos delicados que no deberías tocar sin entenderlos.
La Aspirina tiene una reputación doble que pocas personas entienden realmente. Por un lado, si la reconoce como una pastilla que puede salvar vidas al evitar coágulos peligrosos, y por el otro, puede convertirse en una amenaza silenciosa cuando se usa sin control. Lo que muchas personas no saben es que el efecto anticoagulante de la aspirina no es algo ligero o pasajero, es profundo y duradero. Cuando la aspirina entra al cuerpo y desactiva las plaquetas, no las adormece por unas horas como muchos creen. Las inutiliza por completo durante toda su vida útil, que es de 8 a 10 días. Esto significa que incluso una sola pastilla puede dejar tu sistema de coagulación funcionando a media capacidad durante más de una semana. Y es de tal cambia por completo la percepción de cuán segura o inocente puede ser. Las plaquetas son esenciales para detener hemorragias internas y externas. Son las primeras en llegar cuando te cortas, cuando un vaso sanguíneo se rompe, cuando algo en tu cuerpo necesita ser cerrado rápidamente. Es un mecanismo tan automático que nunca lo notas, pero opera detrás de todo lo que haces. Cuando la aspirina los inactiva, tu sangre se vuelve menos pegajosa, menos capaz de formar coágulos, y en algunas circunstancias eso puede ser muy beneficioso, como en personas con riesgo alto de sufrir un infarto. Sin embargo, en personas sanas, esta disminución de la capacidad de coagulación puede convertirse en un problema serio, especialmente porque el cuerpo no puede deshacer el efecto de la aspirina, no hay forma de recuperar las plaquetas inhibidas hasta que el organismo produzca nuevas. Este efecto anticoagulante explica por qué los sangrados son uno de los riesgos más comunes al usar aspirina de manera inapropiada. Puede comenzar con señales pequeñas que mucha gente ignora, como encías que sangran, mas al separarse, mortones que aparecen con facilidad, hemorragias nasales inesperadas, o pequeñas molestias estomacales que con el tiempo se vuelven más peligrosas. El mayor riesgo está en el tracto digestivo, donde la aspirina reduce las prostaglandinas que protegen las paredes del estómago contra el ácido. Sin esa protección, tapices internos tan delicados quedan vulnerables, se irritan, se inflaman y pueden romperse, provocando sangrados que a menudo pasan desapercibidos hasta que son graves. Lo más impactante es que muchas personas toman aspirina todos los días creyendo que están cuidando su corazón, sin saber que los estudios actuales demuestran que en personas sin antecedentes de enfermedad cardiovascular, los riesgos superan los beneficios. La aspirina puede prevenir un coágulo, sí, pero al mismo tiempo puede provocar un sangrado interno que ponga la vida en peligro, especialmente en el cerebro o el sistema digestivo. La balanza no siempre se inclina hacia el lado que la gente imagina. A pesar de todo esto, la aspirina sigue siendo extremadamente útil cuando se hace de manera correcta y en situaciones específicas, pero el problema empieza cuando se convierte en un hábito, cuando se toma por si acaso, o porque alguien en la familia también la toma, sin entender que cada organismo tiene un nivel distinto de riesgo. El mismo efecto que puede salvar una vida durante un infarto puede causar un daño enorme cuando se usa sin necesidad. Por eso es tan importante entender que el riesgo de sangrado no es un efecto secundario menor, ni un detalle irrelevante, sino una consecuencia directa de cómo
est medicamento actua dentro de tu cuerpo y algo que nunca debería tomarse a la ligera. La inflamación es una de las funciones más fascinantes y complejas del cuerpo humano, y la aspirina entra justo en el centro de ese sistema como un interruptor que apaga señales muy profundas. Cuando se instala fiebre o molestia, tu cuerpo está hablando, está avisando que algo necesita atención. Las prostaglandinas, esas pequeñas moléculas responsables de transmitir el dolor y activar la inflamación, son mensajeros esenciales en ese proceso. La aspirina, al bloquear su producción, hace que ese mensaje desaparezca, pero eso no significa que el problema real haya sido solucionado. Más bien, es como bajar el volumen de una alarma sin apagar el fuego que la está causando. Esta disfunción es lo que mucha gente no comprende. La aspirina no va a la raíz del problema, solo le dice al cuerpo que deje de cuidarse por un momento. Cuando vivimos con estrés constante, mala alimentación, falta de sueño o hábitos que alteran el equilibrio interno, nuestro cuerpo entra en un estado de inflamación silenciosa que se mantiene activa día tras día. Esa inflamación no siempre dura, pero desgasta, envejas y prepara el terreno para enfermedades. En ese escenario, muchas personas recurren a la aspirina como una forma de sentirse mejor, sin darse cuenta de que están colocando un parche sobre un sistema que necesita reparación, no silencio. El problema es que cuando ocultas los síntomas en lugar de enfrentarlos, terminas ignorando señales importantes que el cuerpo quiere que escuches. Puedes tener dolor de cabeza por deshidratación, tensión muscular, problemas digestivos o falta de descanso, pero si solo tomas aspirina, nunca llegas a entender la causa real. Y lo más curioso es que, aunque la aspirina apaga la inflamación en la superficie, también bloquea funciones que la regulan de forma natural. El cuerpo usa ciertas prostaglandinas para proteger órganos como el estómago, para controlar el flujo sanguíneo y para regenerar tejidos. Cuando la aspirina detiene su producción, no solamente corta el dolor, también corta esa protección. Por eso muchas personas sienten alivio por un lado, pero problemas digestivos por el otro. La inflamación no es siempre el enemigo, es un proceso que el cuerpo utiliza para sanar y que solo se convierte en un problema cuando es constante y descontrolada. La aspirina interfiere en ese delicado equilibrio sin distingue. Que la inflamación es necesaria y que no. Además, la cultura actual ha normalizado la idea de que cualquier malestar debe eliminarse inmediatamente. Dolor es sinónimo de problema, problema es sinónimo de pastilla, pero olvidamos que el cuerpo es sabio y que el dolor es una señal, no un castigo. Tomar aspirina cada vez que aparece un síntoma crea una dependencia que nos desconecta de nuestro propio organismo. Por eso tantas personas viven apagando alarmas sin detenerse a entender que los activa. Y mientras la aspirina resulta útil en momentos puntuales, usarla para apagar la inflamación repetitivamente puede llevar a más complicaciones. Porque lo que debía ser un aviso se convierte en algo invisible que sigue creciendo detrás del silencio impuesto. La clave es comprender que la aspirina no cura el origen del dolor ni resuelve la causa de la inflamación, solo bloquea los mensajeros que la transmiten. Y cuando un mensaje importante deja de escucharse, el cuerpo sigue luchando solo, esperando que un día dejemos de silenciarlo para atender lo que realmente necesita. Durante muchos años nos hicieron creer que la aspirina era casi como un suplemento diario para el corazón,
una especie de vitamina que toda persona adulta debía tomar para prevenir infartos. La idea se volvió tan popular que millones de personas comenzaron a consumirla sin necesitarla realmente, pensando que estaban haciendo algo positivo por su salud. Sin embargo, la ciencia cambió, los estudios se actualizan y ahora sabemos que no todos se benefician de tomar aspirina, y que en muchas personas sanas el riesgo es incluso mayor que los posibles beneficios. Esto no tiene que ver con que la aspirina sea mala, sino con que su efecto es tan potente que no se puede generalizar para todos. Cada cuerpo tiene un nivel distinto de riesgo cardiovascular, y lo que puede salvar la vida de alguien después de un evento cardíaco puede ser innecesario o incluso peligroso para otra persona que no tiene antecedentes. Antes se recomendaba ampliamente en prevención primaria, es decir, para personas que nunca habían tenido un infarto, un accidente cerebrovascular o un problema cardíaco importante. Pero hoy sabemos que en este tipo de personas, la aspirina puede causar más daño que bien porque disminuye la capacidad de coagular, lo cual aumenta la posibilidad de sangrados internos que no siempre son evidentes. La gente piensa en sangrados como cortes visibles, pero la realidad es que los sangrados peligrosos son los silenciosos, los que ocurren en el estómago, en los intestinos o incluso en el cerebro. Y lo más alarmante es que esos sangrados pueden comenzar sin ninguna señal clara hasta que ya están avanzados. Por eso, los expertos dijeron de recomendar la aspirina para la población general, no porque ya no funciona, sino porque su poder exige un uso más selectivo y cuidadoso. La aspirina sí es extremadamente útil cuando se hace en prevención secundaria, es decir, en personas que ya tuvieron un infarto, una angioplastia, un bypass o algún tipo de enfermedad cardiovascular confirmada. En ellas, el riesgo de que se forme un coágulo nuevo es alto, y la aspirina actúa como una barrera para evitar que la placa se rompa y bloquee una arteria. En ese contexto, sus beneficios son inmensos y pueden realmente marcar la diferencia entre sufrir un segundo evento o mantenerse estable. Pero usar ese mismo criterio con personas sanas no tiene sentido, porque el riesgo no es el mismo. Es como usar un antibiótico sin infección o usar un inhalador sin tener asma. No solo no ayuda, sino que puede causar efectos no deseados. Aun así, esta creencia de que la aspirina protege el corazón sigue tan arraigada que muchas personas la toman sin que su médico lo sepa o porque algún familiar se lo recomendó. Y esto es un problema porque la salud cardiovascular no se basa únicamente en medicamentos, sino en hábitos que se reducen el riesgo real. Buena alimentación, movimiento diario, manejo del estrés, sueño adecuado, control de la presión arterial y niveles de glucosa estables. Pensar que una pastilla puede reemplazar todo eso es una idea cómoda, pero peligrosa. La aspirina no sustituye el estilo de vida saludable, ni neutraliza los efectos de una mala alimentación o un ritmo de vida inflamatorio. Por eso es tan importante entender que no todos necesitan aspirina para el corazón. Su uso no es un consejo universal ni una estrategia preventiva para cualquiera. Es un tratamiento, no un suplemento. Y como todo tratamiento fuerte, debe usarse con criterio, con supervisión y solo cuando realmente es necesario. Aquí tienes ** la expansión de 500 palabras del keynote #5** en un solo flujo
sin encabezados ni phrases de cierre. La Aspirina es una de esas sustancias que parecen simples, casi inofensivas, porque leven tantos años en nuestras casas que nos hemos acostumbrado a verla como algo común, algo que si USA, sin pensar demasiado, pero cuando te detienes a entender lo que realmente es en tu cuerpo, te das cuenta de que no es un caramelo para el dolor, sino una herramienta poderosa que puede salvar una vida en el momento correcto y, al mismo tiempo, puede convertirse en un riesgo si USA sin el conocimiento adecuado. Lo impresionante es que una sola pastilla tan pequeña puede influir en procesos tan grandes como la coagulación de la sangre, la inflamación, el dolor, e incluso en condiciones que están siendo estudiadas profundamente, como ciertos tipos de cáncer. Mucha gente no sabe, por ejemplo, que en un infarto la aspirina puede literalmente marcar la diferencia entre vivir o no, porque cuando una arteria del corazón se tapa de forma repentina, el principal problema es la formación de un coágulo que interrumpe el flujo sanguíneo. En ese escenario, la aspirina actúa rápidamente frenando la actividad de las plaquetas, esas células encargadas de formar los coágulos, evitando que el bloqueo se haga más grande y dando tiempo a los médicos para intervenir. Esa es la razón por la que muchos especialistas recomiendan que, ante síntomas sospechosos de un infarto, una persona mastique una dosis baja de aspirina mientras llega al hospital, porque masticada actúa más rápido y puede reducir el daño en el corazón. Pero aquí está la parte importante, es mismo efecto anticoagulante que puede salvar una vida en una emergencia también puede ser un peligro si USA sin supervisión médica, porque no todos los cuerpos necesitan levar las plaquetas desactivadas todos los días y no todas las personas tienen el mismo riesgo de sufrir sangrados. Cuando tomas aspirina por si acaso, creyendo que te protegerá del corazón, puedes estar afectando tu estómago, tus intestinos o incluso aumentando el riesgo de hemorragia cerebral, algo que muchas personas desconocen. Por eso, los médicos hoy son mucho más cuidadosos que hace años al recomendarla de forma diaria. Solo se indica en personas que ya han tenido problemas cardiovasculares, como infartos o derrames, o en quienes tienen un riesgo muy alto comprobado, no porque alguien tenga más de cierta edad o porque sea bueno para prevenir. Además, la aspirina tiene un papel interesante en el campo de la inflamación crónica, un tema que cada vez se investiga más. Algunos estudios sugieren que, por su capacidad para apagar ciertos mediadores de inflamación, puede tener efectos protectores en enfermedades donde el cuerpo está en un estado inflamatorio permanente. También se ha visto que podría tener un papel en la reducción del riesgo de algunos tipos de cáncer, como el de colon, aunque esto todavía se estudia, y no significa que debamos empezar a tomar aspirina por nuestra cuenta. Esa es la esencia del mensaje, su poder es real, muy real, pero justamente por eso no es una sustancia para usar sin criterio, puede ayudar enormemente en los momentos correctos, puede ser una herramienta médica valiosa, y este puede formar parte de tratamientos bien dirigidos, pero no debe convertirse en una pastilla que tomamos por costumbre o por recomendación de un amigo. La aspirina merece respeto porque actúa de verdad en procesos vitales del cuerpo, cuando se usa de forma responsable, guiada por profesionales y entendiendo sus riesgos y beneficios, se convierte en un aliado. Cuando se usa sin guía, puede convertirse en un problema silencioso que solo se revela cuando ya es tarde. Por eso es tan importante conocerla,
entenderla, why no subestimarla solo, pork es barata, o pork leve de cadas existion, do,